Welcome to the CA Foundation Accounting Classes. This is Sudarshan. I am a faculty for CA Foundation Accounting and CMA Foundation Accounting and CS. I am handling all the practical purpose in the professional courses. Now, today's topic of today's agenda is to work out of the consignment problems. Okay, we have in a previous video, in a previous session, we have already gone through the conceptual classes of consignment. Now we are going to do a practical sums. I'm going to explain you 5 to 6 sums in your ICA study material, and after that we move on to a and you can work it out on an assignment problem also. The question number 1 in your ICA study material is illustration 1. In illustration 1, Snega, can you study? Snega, read the question. It sent on 1st July 2018, sorry 2019 to give goods costing 50,000 and spent 1,000 on packing etc. On 3rd July 2019, Eve received the goods and sent his acceptance to X for 30,000 payable at 3 months. Hold on, wait a minute. What they are saying is, if we can say as a person E and person W. E is a person sending goods to W. It means E is the consignor and W is the consignee. Costing 50,000. Okay, if it is costing means it is at cost price. It is costing means it is at cost price. Okay, cost price is 50,000 and spent 1,000 on packing. It is a consignor's expense. So consignor's expense is 1,000. On 3rd July, Y has received the goods and sent his acceptance to E for 30,000 payable at 3 months. What is E? E is a consignor. E is sending his acceptance. W's acceptance is for W, it is bills payable. For E, it is bills receivable. For 30,000 payable at 3 months, W spent 2,000 on freight and cartage. It is W's non-recurring expenses. What is W's non-recurring expenses? 500 good on rent and 300 on insurance is recurring expenses. It is a recurring expenses for the consignee. On 31st December 2019, he sent his account sales. Account sales is sent by the consignee to the consignor along with the amount due to X showing 4/5 of the goods had been sold for 55,000. The goods consigns 50,000, out of which 4/5 is being sold for 55,000 rupees. அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then W is entitled to commission of 10%. This 10% is a ordinary commission. One of the customers turned insolvent and could not pay 6,000 due from him. It means this 600 is a bad debt. If 600 is a bad debt, here only W is entitled to ordinary commission. Hence, bad debt is to be borne by the consignor. If the del creditor commission is given to the consignee, then only the consignee will have to bear the bad debts. Okay, what they are trying to ask, show the journal entries in the books of consignor and also prepare the ledger accounts. I will give you one of the important tip. Kindly note it down. Till now, till this attempt, till last attempt, that this question never be tested. ICA never asked the journal entries in the main examination, of CA Foundation Accounting. They are not even asked the questions of a journal entries type of question. So in your attempt, journal entries may come. ICA can test the journal entries also, because some of the students, no, they do not even touch this journal entries and they just even the ledger. We are also going to do ledger first. On the basis of a ledger, we are going to prepare a journal entries. Okay. Now, we are move on to a first we will prepare a ledger. Based on the ledger, we will pass the journal entries.
Okay. Take your note. Note it. First, open a ledger. They are asking in the books of consignor. So in the books of EXE, consignment account. Credit, debit, particulars, rupees, particulars, rupees. Then, what is the first question they are asking? W, goods costing 50,000 directly is given. So we can directly post it in a ledger also. To goods sent on consignment $50,000. Then they give expenses of the consignor. So we have to use to bank account consignor's expense, right? To bank account in the bracket, write expenses. Totally how much? 1,000. Okay. Then we need to write as sales by V's account. In bracket, write sales. Total is how much? 55,000. Total is 55,000, right? Is it correct? 55,000 is right. Yes, no. Then there is a bad debt. Okay. It is also Y's account, right? Non-recurring expenses. What is the non-recurring expenses? How much is a non-recurring expenses? 500 now. 500. What is the recurring expenses? Sorry, 2000 now. Freight What and is cartage is 2000. 2,000? Then Recurring on 800 now. 800. Then there is a bad debt also. How much is bad debt? 600, right? Yes, na 600. 600 is a bad debt. You need to point out only important thing. What it means? This bad debts only be debited if no declaratory commission is paid. If DCC is not paid, it should be debited. If DCC is not paid, it should be debited. If DCC declaratory commission is paid, bad debt should not be debited in consignment account. Okay, then there is only one thing we need to write. By consignment stock or by inventories on consignment. Anything you can write. Inventories on consignment. How much? For that, we have to prepare a working note. For that, we have to prepare a working note, only one working note. Hold on. Hold on for a minute.
Just give me 2 minutes. I will get back to you. I am facing a network issue here. So just give me 2 minutes. I hope the screen is visible to you, right? Yes, na, தெரியுதுண்ணா. Yeah, fine.
Now we need to prepare a valuation on inventories. Inventories at cost. Valuation of inventories at cost. For that, we need to prepare particulars, amount. In this case, there is a no units. So in this case, only there is a amount. First, goods sent on consignment. In your examination, you should write as goods sent on consignment. As a classroom session, I am using shortcuts. In your main examination, you should use goods sent on consignment. How much? 50,000. Now you need to add is expenses. How? What are the expenses of E? 1,000. Okay. So total 51,000. Then add, there is a no loss in transit. So we can directly add W's non-recurring expenses. W's non-recurring expenses. What is W's non-recurring expenses? How much is the W's non-recurring expenses? 2,000. 2,000, right? So add 2,000. So total 53,000. Then there is a nothing. So we can directly move on to sales. Okay, we have to deduct sales. What the question is given now? 4/5 of the goods consigned is sold. So 4/5 of the goods consigned is how much? 4/5 of goods consigned means 4/5 of 53,000. 4/5 of 53,000 is how much? How much? Take a calculator. 53,000 into 4 by 5. 42,400. 42,400. So if you minus equal 42,400 minus 53,000 minus 42,400, you will get the answer 10,600. 10,600 is your inventories. Inventories you can also say as consignment stock. Inventories on consignment or consignment stock. Anything is preferable. You can use consignment stock also. 10,600. And go to a note and write down inventories on consignment is refer working note 1 10,600. 10,600. You keep on adding, you will get an answer on the both the sides. Credit side is higher, so we have to balance on the basis of credit side. 65,600. Here also 65,600. Okay, your final answer would be, if you deduct this, you will get an answer of 5,700 to profit and loss account. You can write P&L account also or profit and loss account also. Anything is preferable. In this bracket, transfer of profit. Transfer of profit. This is your first account you need to prepare in your examination question, that is consignment account. Okay. Then the second account is, we need to prepare our second account is W's account. W's account, rupees, the formalities of particulars, debit, credit, you can easily put down. There is a no complication regarding that. Then the dates also preferable. Based on the given question, you can put the dates also. It is 1st July. It is the bank expenses also on 1st July. The W's expense is received the goods on 31st December. So you can, the account sales has been sent by the consignee to the consignor on 31st December. So you should write the date 31st December.
Then accounting last year at the end of the year of 31st December also. Then account sales is also 31st December because in account sales only we can derive how much sales has been sold. In the consignment stock also December 31st. The date column is based on the question. If the dates are given, you should open a date column on the both the sides. If the question does not specify any of the specified dates, you should not open a date column. Okay. We are going to a W's account. W's account is very much easier. I will tell you some tricks. This is a W account, right? Write down here by consignment account. Write down non-recurring expenses is 2000. Recurring expenses is 8000. Recurring expenses 8000. Bad debt 800 now. bad debt is 600, right? Here we missed one thing. I didn't also notice. We didn't give the 10% commission. We didn't give 10% commission. So answer is anyhow same because I am following the book. I have side in my side. I have the book with me. So anyhow the answer will be correct. But the total is also will be very fine. But you need to change small only one thing. What is this means? To commission. Commission is 10%, right? 10% of 55,000. So 5,500. Okay, 5,500. Then you have a final remaining answer. It is your final answer. That is 5,700 is your P&L account. Okay, you can write it here. In that line, okay. Next, bad debts area. Then put a commission 5,500. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா இது we are maintaining a books in the books of E ல மெயின்டைன் பண்றோம். அப்ப W க்கு நம்ம bills payable மார்க் பண்ணிருக்கோம் கரெக்ட்டா? W க்கு என்னன்னு மார்க் பண்ணிருக்கோம்? W க்கு என்னன்னு மார்க் பண்ணிருக்கோம்? For W it is bills payable. In the books of W it is bills payable. In the books of consignor it is bills receivable. Amount is 30,000. So we need to write by bills receivable account. How much? 30,000. 30,000. Okay, then we need to write here we have consignment, we have WY, we have W. So in that this column also we will write to consignment account. In the bracket you can write is the sales. So total how much? 55,000. 55,000. In the column we can easily get tally 55,000. This is also 55,000. There is a remaining balance. How much? Calculate the balance. 2,000, 2,800 plus 600, 3,400 plus 5,500. 5,500 plus 3,400 is 8,900 plus 30,000. You will get 38,900 minus 55,000. You will get 16,100. You will get 16,100. In the question, what they are trailing means along with the amount due to X. Along with the amount due to X and the money he has been sent. So we are considered as a we have received the money. We are assuming as a we have received the money by bank account balance received. அப்படின்றத நம்ம எழுதிக்கிறோம். Okay. This is W's account. First account is a consignment account. Second account is a W's account. Then
we move on to our third account. Our third account is goods sent on consignment account. Goods sent on consignment account. You can put a formalities, particulars, rupees. First, if you first நீங்க consignment account நல்லா தரவு பண்ணிட்டீங்க. If you correct this account thoroughly, it means every account is very easy. Here we have written goods sent on consignment account 50,000 in a debit. We are following a double entry system. So in a goods sent on consignment account, we should write as by consignment account 50,000. Now we need to balance it 50,000. 50,000 is a balance. We have a balancing figure of 50,000. This balancing figure is to be posted to trading account. What is this trading account means? It is a normal trading account. It is a consolidated trading account. Okay, it is a consolidated trading account, whereas consignment account is consignment only related to the trading. அதாவது கன்சைன்மெண்ட் ட்ரேடிங்ன்றத தான் நம்ம கான்செப்ஷுவல் கிளாஸஸ்ல நம்ம பார்த்துருப்போம். கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம்னா கன்சைன்மெண்ட்ல நடக்கிற ட்ரேடை பத்தி நமக்கு ஓவர்வியூ ஆஃப் ப்ராஃபிட்டா சேலாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பண்றது. ஸோ கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் ஆல்சோ a trading account only related to the consignment. This trading account is related to the normal trading account. Okay. Then we have finally in our book also there is a one new thing, that is inventories on consignment account. Like goods sent on consignment account, there is a inventories on consignment account. You can use the formalities debit credit. Okay, just it is also very simple. Here you use on the credit you are using 10,600. Now you can come on to the debit side. You can put 10,600 to consignment account. Okay, this side is higher. This is 10,600. This is also 10,600. Then you will get a balancing figure of 10,600. It should be transferred by balance. It should be carried on to the next year. Next consignment. Okay, by balance carried down. These are the 4 accounts you need to maintain if they are asking a necessary ledger accounts. In your question, if they are asking necessary ledger accounts, means you have to prepare 4 accounts. If there is abnormal loss, add 1 more account also. If your question specifies any abnormal loss, you have to prepare 5 accounts. First is consignment account, then is a consignees account, then goods sent on consignment, inventories on consignment, then abnormal loss. In my conceptual classes video, I could not mention any inventories on consignment because it is not majorly forms part of a consignment account. Okay, it is very simple. Every time you will get a closing balance. Okay, this is your illustration 1. I will explain you how to write a journal entry. In my conceptual classes, I may explain. I don't remember it, so I will explain now. What Nana? Write very simple. This is your one format, and if it is you have to need to write a credit means this is one format. Right? We will write now. Wait, just see. First journal entry means consignment account debit போறோம். 2 goods sent on consignment account எவ்வளோ 50. Snega, are you listening to the classes? Snega, are you listening to the classes? Snega, unmute and tell. Snega. Wait, I will write a journal entries. Then you will get an idea.
First, this is a place, right? First, you can write consignment account debit to goods sent on consignment account 50,000, 50,000. Then this is bank, right? Then write consignment account debit to bank account 1,000, 1,000. Okay. Then write consignment account debit to W's account. How much? 2,000, 2,800, 3,400 plus 5,500. 8,900. In your ICA study material, either தனியா எழுதிருப்பாங்க, இதை தனியா எழுதிருப்பாங்க. We will combine it both. Anyhow, it is the same journal entries, so we can combine it. Then this is a sales, right? You should write as W's account debit to consignment account. How much sales is? 55,000, 55,000. Then for inventories, you need to write inventories on consignment account debit 10,600 to consignment account 10,600. Then this is a profit, right? You need to write consignment account debit to profit and loss account 5,700, 5,700. This is a first set of journal entry you need to pass for consignment account. We will check with the study material, right? See, consignment account debit to, right? Consignment account debit to GSE account 50,000, 50,000. Consignment to bank account 1,000, 1,000. It is a consignors expense. Then what are the questions we will write? Yeah, this one. W2 consignment, that is sales for 55,000. We are also writing sales also. Then நம்ம என்ன பண்ணோம், அவனோட மொத்த எக்ஸ்பென்சஸையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க 2,000 plus 500 plus 300 plus bad debt 6,000 சேர்த்து 3,400 கம்மி கன்சைன்மெண்ட் டு சேம் ஜர்னல் என்ட்ரி தான். அதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன், மொத்தமாவே ஆட் பண்ணிட்டு போயிடலாம்ல. இது எல்லாமே சேம் ஜர்னல் என்ட்ரியா இருக்கும் போது மொத்தமா 8,900 டெபிட் 8,900 கிரெடிட்னு போட்டு போயிடலாம். கன்சைன்மெண்ட் டு டபிள்யூ கன்சைன்மெண்ட் தான், கன்சைன்மெண்ட் டு டபிள்யூஸ் அக்கௌண்ட், அவ்வளவுதான். இந்த 2 W's எல்லாம் போகணுன்ற அவசியம் இல்லை. தென் ரெமிட்டன்ஸ், அதாவது அந்த 16,100 கேஷ் சேல்ஸ் கொடுக்குறோம்ல, அதை நம்ம பேங்க்னு எழுதிப்போம், பேங்க் டு டபிள்யூ. இட் இஸ் வெரி மச் சிம்பிள். Snega, are you understand how to write a journal entries for the consignment account? Yes, no. It is very simple. In this also you can write W's account debit to consignment account. Then this is both are same. You have only new account called bills receivable. இதுக்கு மட்டும் நம்ம journal எழுதினா போதும். Because இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே journal எழுதிட்டோம். So திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்ல. இதுக்கும் மட்டும் என்ன பண்ணணும், journal எழுதினா போதும். ஓகேவா, வேற எதுக்கும் journal எழுதணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. This is our ICA illustration first problem. Now we will move on to ICA illustration second problem. This is a ledger account they will prepare. Okay. இதுதான் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிருப்பாங்க. Okay, what is the illustration? What is a goods sent on about cost? Okay. என்ன கொஸ்டின்னா, we are sending second question நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, அதே ஃபர்ஸ்ட் illustration problem ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க.
if the invoice price is நம்ம அங்க load கான்செப்ட் பார்த்திருப்போம். அது எவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க? Cost plus 20%. So cost plus 20% எவ்வளவு வருது? 60,000 goods sent on Y வருது. So அப்போ இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க? லெட்ஜர் போடுங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? இதுக்கு அவங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? லெட்ஜர் போட சொல்லியிருக்காங்க. We can easily prepare. There is a no issue regarding it. ஓகே, என்ன பண்ணும்? சேம். அங்க நம்ம லோடு கான்செப்ட்ல மாதிரி தான் சேம். என்னன்னா just listen to me. It is very simple. Goods concern consignment account நாங்க 50,000 போட்டிருப்போம். அது காஸ்ட் பிரைஸ். ஓகே, இங்க நம்ம 60 போடணும். அதோட லோட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60,000 காஸ்ட்ல வந்து 20% இருக்கு. நான் இங்க போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ். அங்க உங்களுக்கு இங்க செல்லிங் பிரைஸ் 60. ஓகே, இதுல 20%. அப்ப காஸ்ட்ல 20%னா காஸ்ட்ல 20% அப்படின்னா செல்லிங் பிரைஸ்ல எவ்வளவு? 25%. காஸ்ட்ல 25%, காஸ்ட்ல 20%னா செல்லிங் பிரைஸ்ல 25%. சொல்றது புரியுதா? அப்ப நான் என்ன போட்டிருப்பேன்னா காஸ்ட் பிரைஸ் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ். செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் 100, ப்ராஃபிட் இஸ் 20, காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் 80. அப்படின்றப்ப 1/4, this is 1/5. Okay, you should write 25%. அப்ப 25%ன்ற போது you should write it as 60,000ல 25% எவ்வளோ? 60,000ல 25% எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இவங்க டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வெரி சிம்பிள். நம்ம இவ்வளவு மச் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்க்கே போக தேவையில்ல. I will conclude it very simple. I will conclude it very simple. Listen to me. Listen to me. Cost price plus profit is equal to selling price, right? The cost is 100. They are putting 20% on it. So it will derive 20%. So total 120. So we have to write 20%. 20/100 எழுதலாம். இதை 1/5 ன்னு சொல்லுவாங்க. 20/120 எழுதுறோம். 20/120 எழுதுறோம். இதை 1/6 ன்னு சொல்லலாம். So we have only a 60,000. On 60,000 we need to multiply with 60,000 into 20/120. 60,000 into 20/120 போட்டா எவ்வளவு வரும்? 10,000. On the cost price you will get 50. Okay, that is a two way of presentation. ரெண்டு வே ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு. ஒன்னு என்னன்னா இந்த 50,000 டைரக்டா இங்க காமிச்சிடலாம். அதுதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம் வித்தவுட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். இங்க வித் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். ஸோ அதனால நம்ம இங்க லோட சார்ஜ் பண்ணியே ஆகணும். ஸோ இங்க கன்சைன்மெண்ட்ல இன்வாய்ஸ் பிரைஸோட டோட்டல் வேல்யூவோட போட்டுட்டு ஆப்போசிட்ல லோடுல என்ன பண்றோம்? திருப்பி 2 goods and consignment பிராக்கெட்ல லோடிங் போட்டு 10,000 லோட் சார்ஜ் பண்றோம். பேங்க் எக்ஸ்பென்சஸ் சேம், டபிள்யூஸ் பேட் டெப்ட் சேம், commissioners also same, sale proceeds also same. Sale proceeds also same. Okay, now we need to prepare we need to prepare a valuation. Okay, again we need to prepare a valuation. Just listen, Snega. I will write it down here. Can you able to gain the concept? Snega, நான் இங்க பக்கத்திலே எழுதுறேன். அப்போ உனக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியுதான்னு பாரு. ஓகே, இங்க இடத்துல எழுதுறேன். Yes, ma'am. காஸ்ட், இது இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். இதே கூட்ஸ் அண்ட் கன்சைன்மெண்ட் இது காஸ்ட்ல போடுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம எதுல போட போறோம்? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல போட போறோம். அது எவ்வளவு இருக்கு? 60,000 இருக்கு. ஆட் கன்சைன்மெண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் சேம். ஸோ டோட்டல் 61,000. தென் 2,000 போடுறோம். த சேம் எக்ஸ்பென்சஸ் தான் 63,000. இதுல 4/5 சேல்ன்றாங்க. இதுல எவ்வளவு சேல்ன்றாங்க? 63,000 into 4/5 எவ்வளோ? 50,400க்கு மதிப்புள்ள பொருள் வித்திருக்கேன். நான் எவ்வளவுக்கு வித்திருக்கேன்றது எனக்கு முக்கியம் இல்லை. எனக்கு இன்வென்ட்ரிஸ் அண்ட் கன்சைன்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா காஸ்ட் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். எவ்ரிதிங் ஷுட் பி வேல்யூட் அட் காஸ்ட். இதுல இன்னொன்னு இருக்கு, காஸ்ட் ஆர் மார்க்கெட் பிரைஸ் விச் எவர் இஸ் லோயர் தான் உங்களோட கான்செப்ட். பட் மோஸ்ட்லி உங்களோட கொஸ்டின் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணிருக்கோம்னா காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான். 1 or 2 questions மேபி from the market price question la mari keppaanga.
ஓகே, இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா minus 63,000 we will get 12,600. இந்த 12,600 வந்து காஸ்ட்ல இல்ல, இது இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. இந்த 12,600 எதுல இருக்கு? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. வேற கலர் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன் பாரு. இப்ப மொத்த லோட் எவ்வளவு இருந்துச்சு ஸ்னேகா? 50,000 காஸ்ட். ஓகேவா? அதுல பிளஸ் 10,000 தான லோடு இருந்துச்சு. கரெக்டா? எஸ்ண்ணா எஸ்ண்ணா. அப்ப இந்த 10,000 லோடுல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வந்து இது ஆயிருக்கு? இப்ப 12,600 இவங்க சொல்லிட்டாங்க. கரெக்டா? இவங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூஸ் என்ன? 12,600. $12,600 தானே கொடுத்திருக்காங்க. இவங்க இந்த 10,000ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் லோடு இருக்கதா சொல்றாங்க? 20% தானே லோடு இருக்கதா சொல்றாங்க. கரெக்டா? இந்த கொஸ்டின்ல இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? ஏங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சொல்றாங்க? காஸ்ட் பிளஸ் காஸ்ட் பிளஸ் 20%. அப்ப இந்த 10,000ல 20% எவ்வளோ? 2,000. இந்த 2,000 தான் எது? கன்சைன்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய லோட். அந்த லோட நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்டாக் ரிசர்வ்னு சொல்லுவோம். அந்த லோட நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? ஸ்டாக் ரிசர்வ்னு சொல்லுவோம். அது எவ்வளோ? 12,600. ஓகேவா? அப்ப நம்மளோட லெட்ஜர் போஸ்டிங் பாருங்க. நம்மளோட லெட்ஜர் போஸ்டிங் பாரு. 10,000 12,600 எழுதுவோம். அதோட ஆப்போசிட்ல இன்வென்ட்ரி ரிசர்வ், கன்சைன்மெண்ட் ரிசர்வ் என்ன வேணா எழுதிக்கலாம். இல்ல ஸ்டாக் ரிசர்வ் என்ன வேணா எழுதிக்கலாம். அது 2,000. ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது even though there is a profit we will get our answer as 5,700. because என்ன பண்றோம் நீங்க பாரு, what is the basic logic behind it னா என்னன்னா, இங்க டெபிட்ல எவ்வளவு இருக்கு? ஜிஎஸ்சி 60,000 இருக்கு. கிரெடிட்ல ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 இருக்கு. அப்ப நெட்ல எவ்வளவு இருக்கும்? டெபிட்ல ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு இருக்கும்? 50,000 தான் இருக்கும். போன சம்ல வித்தவுட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல என்ன பார்த்தோம்? 50,000 தான் பார்த்தோம். இங்க வித் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் கொடுத்திருக்கனால நம்மளோட பிரசன்டேஷன் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கணும்? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் பேஸ் பண்ணியே தான் இருக்கணும். சோ இந்த இடத்துல போன கொஸ்டின்ல கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளவு இருந்துச்சு? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல பாரு, கிரெடிட்ல இன்வென்ட்ரிஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 12,600 இருக்கு. டெபிட்ல இன்வென்ட்ரிஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2,000 இருக்கு. அப்ப நெட் எவ்வளவு இருக்கும்? 10,600 கிரெடிட்ல இருக்கும். அதுதான் போன கொஸ்டின்ல நமக்கு கிடைச்சிச்சு. கரெக்டா? போன கொஸ்டின்ல எங்க கிடைச்சிச்சு? 10,600. இது எல்லாமே எவ்ரிதிங் இஸ் அட் காஸ்ட். இங்க அட் இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். ஓகேவா? அப்ப எப்படி இருந்தாலும் உனக்கு நெட் எஃபெக்ட் என்னதான் நீ இன்வாய்ஸ் பிரைஸா இருந்தாலும், என்னதான் அது காஸ்ட் பிரைஸ் இருந்தாலும், உன்னோட ஃபைனல் நெட் ஆன்சர் வில் பி சேம். புரியுதா? if the question is given at invoice price you should prepare based on invoice price. if the question is given at cost price you should prepare at cost price. Are you understood? புரிஞ்சுச்சா? புரிஞ்சுச்சா? next we move on to goods sent on consignment account. A goods sent on consignment account is very much simpler. Okay,
goods sent and consignment account is very much simpler. என்னன்னா goods sent and consignment account எவ்வளவு இருக்கு? அங்க 10,000 போட்டிருப்ப. இங்க கிறிஸ் கிராஸ் அப்படியே இங்க பாரு, அப்படியே கிராஸா மாத்திக்க வேண்டியதுதான். இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்கேன்? இந்த 60,000 goods sent and consignment போட்டிருக்கியா? அப்ப consignment to Y account or consignment to W account or வெறுமே consignment account ன்னு போட்டுட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த இடத்துல 60,000, then oppositeல 10,000, அந்த கிராஸ் இங்க வந்துரும். அப்ப remaining 50,000 is a balancing there, should be transferred to trading account. Then inventories and consignment 12,600. இந்த இடத்துல stock reserve னு நம்ம போட்டிருக்கோம். So அதனால we cannot use inventories. So balancing figure is 12,600. It should be brought forward to next year. 12,600. Inventories reserve we are preparing a separate account. Inventories reserve என்ன பண்றோம்? We are preparing a separate account. Yes. Yes. Inventories ஏற்கனவே எவ்வளவு இருக்கு? 2,000 இருக்கு. Carry down 2,000, brought down எவ்வளவு? 2,000. அவ்வளவுதான். இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம். அவங்க போடல. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க போட்டுக்கலாம். இங்க பாரு, the last two accounts will be carried forward to the next year and their balance will then transfer to the consignment account. இந்த இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்தா எது வருது? ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வருது. இந்த 4 இண்டிவிஜுவல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருந்தா எது வருது? ஃபுல் ஃபிளெட்ஜ் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வருது. 12,600 on the debit side, 2,000 on the credit side. This year in the balance sheet நம்ம என்ன பண்ணோம்? நெட் அமௌண்ட் 10,600 அசெட் சைட்ல காமிக்கணும். Because stock is our asset. So நம்ம அந்த அசெட் சைட்ல நம்மளோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல this is liability side, this is asset side. இந்த சைட்ல நம்ம அசெட் சைட்ல என்ன பண்ணணும்? ஸ்டாக் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அப்படின்னு ஸ்டாக்னு போட்டுட்டு அதுல 10,600 ஆர் இன்வென்ட்ரிஸ் ஆன் ட்ரேடு, ஸ்டாக் இன் ட்ரேடு எப்படி போட்டு 10,600 நம்ம போடணும். Okay, this is our illustration number 2. Then we have normal loss and abnormal loss. You have already seen the concept about normal loss and abnormal loss. Abnormal loss, normal loss பத்தி உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் கான்செப்ட் டீச் பண்ணியிருக்கேன். So you can go through the conceptual video also. I'm also explained about the normal loss, the distinction between normal loss and abnormal loss also I will explain. So you can easily go through it. And I will also say in our main session also we will speak about ordinary, del credra and overriding commission. Okay. இத பத்தி நம்ம பேசிருக்கோம். You can easily go through the conceptual video. Okay. Now the same question. What is the change? They are asking in the consignee's book. Pass the necessary journal entries in the consignee book. Snega idu potralama. Consignee's book na potta. Consignee book homework ka potunga. Okay, those who are watching recorded classes also just put consignee's account. First you can prepare a ledger accounts in the books of consignor. I will give you additional work in this also. Write down, prepare necessary ledger accounts. There is additional work in your main classwork notebook, right? Show the necessary journal entries. First prepare a ledger accounts. Based on the ledger accounts, you can easily pass the journal entry. Why most of the students are feeling difficult in consignment chapter? No, they will first see the journal entries and they will not to able to get the concepts. First in the consignment chapter பார்த்தோனே இது இவ்ளோ journal entries இருக்கு, இவ்ளோ I need to learn, இவ்ளோ நான் படிக்கணுமா அப்படின்றது they are feeling very difficult. So if you remember the ledger, you can easily prepare a journal entries. First read the illustration 3, sorry, illustration 3. Read the question quick. 1,000 toys consigned by Rosie and Co. of Calcutta to Shahu of Srinagar at a cost of
rupees 150 each. Wait, hold Rosie on. and Who is that? Wait, hold on. Who is the consignor and who is the consignee? Who is the consignor and who is the consignee? Rosie and Co. is a consignor. Then, Shaho of Srinagar வந்து consignee. very good. Then move on. How much? What is the value for goods consigned? Goods sent and consigned. What is the value? Total value. 1000 toys into 150. 150 So 1000 each. total how much? 1000 into 150. 1,50,000. 1,50,000. Very good. Move on. This is our working note one. Then Rosie and Co. paid freight of 10,000 and insurance 1,500. During the voyage, 100 voyage toys means were during in transportation. They are what is mean by voyage means they are consign the goods on the through the sea coastal. See through the sea they are transferring the goods through the voyage means through a ship. Okay. During the voyage, 100 toys were totally damaged by fire and had to be thrown overboard. Had to been thrown. Had been thrown. What is meant by fire? By fire means it is a normal loss or it is a abnormal loss. Feel free to talk to me. It is a normal loss or abnormal loss? Abnormal. Yeah, very good. Abnormal loss. Abnormal loss is 100 toys. Then move on. What is the total containers expense? Containers total expense is 11,000. 11,500. Then Shabu took delivery of the remaining toys and paid 14,400 as a customs duty. this is a recurring or non-recurring expenses? Non-recurring. Non-recurring expenses. Consignees. Total is how much? 14,400. Then Shabu sent a bank draft to Rosie and Co. for 50,000 as advance payment and later sent an account sales showing that 800 toys had been sold at 220 each. what is the sales? What is the total sales? 800 into 220. 220. 800 into 220. What? How much? 800 into 220. Use a calculator and tell to me. This is your working note number 2. 1,76,000. 1,76,000. Very good. Then Expenses incurred by Shabu on godown rent and advertisement etc. amounted to 2,000. it is a recurring expense, right? Consignee is recurring expense. Then Shabu was entitled to commission of 5%. 5%. If the question is silent, on which is 5%? This 5% is on sale. Your working note 3 will open. A commission account. Commission is equal to 5% of 1,76,000. How much? 5% of 1,76,000. It will give 8,800. Okay, it is the ordinary commission. Okay, next. One of the credit customers could not pay for 5 toys. What is this? What they are trying to say? Could not pay means? Yeah, very good. It is a bad debt. Very good, Snega. It is a bad debt. They are giving only the units because they are only using the toys. They are giving 5 toys. What is the value of that 5 toys? How will you find out the values of the 5 toys? Cost price No, you should not write it at cost price because we are selling to them at 220 rupees. So 5 toys into 220. Total is how much? 1,100, right? 1,100. 1,100. Okay, then what they are asking, you are required to prepare You a are required consignment to account, prepare the consignment account. goods and on consignment account, inventories on consignment account, and Sago's account in the books of Rosie. They are simply asking, prepare in the books of the consignor, prepare the necessary ledger accounts. Right.
Then assuming nothing has been recovered from the insurance due to defect in the policy, Sago settle this account immediately. Settle this account immediately means you should use bank account in Sago's account. I will explain it in detail when we will do the ledger. Okay, ledger போடும்போது I will explain you detail. Okay. Insurers வந்தது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா assuming nothing has been recovered from the insurers due to the defect in the policy. அதாவது இங்க நமக்கு எவ்வளவு லாஸ் ஆகுது? அப்நார்மல் லாஸ் 100 டைஸ்க்கு வேல்யூ கொடுக்கல, நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த 100 டைஸ்க்கு எவ்வளவு வேல்யூ ஆகுதோ அது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கொடுக்கல, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிட்ட நம்ம ரெக்கவர் பண்ணலன்றது சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே. Now we will move on and we will work out our problem. Okay. இது தெரியுதா ஸ்னேகா? Yes, no. Yes. Wait just a minute. First listen to the classes. After that I will give you time so you can take it screenshot. Okay. First write consignment account. We are writing a consignment account in the books of whom? The books of Rosie, right? Rosie. Yes, no. Rosie and Co. Particulars, rupees, particulars, rupees. Okay. Then first we will complete this. Okay. 2 goods sent on consignment. What is the value? 1,50,000. How much? 1,50,000. 1,50,000. Then to bank account. How much is a consignor's expense? 11,500 now. 11,500. Then to Saho. What is a non-recurring expenses? How much is a non-recurring expenses? How much is a non-recurring expenses? 14,400 now. 15,000. 14,000 now. 14,400. Mm. 14,400. Then recurring expenses is how Recurring much? expenses 2,000. Recurring expenses is 2,000. 2,000. The del creditor commission is not paid, so we should debit bad debts. How much is a bad debt? 1,100 now. 100. Then commission. What is a commission? How much is a commission? 8,800. 8,800 is a commission, right? Okay. Then write down by Sago's account, bracket less sales. How much? Sales is how much? 1 lakh? 1,76,000.
1,76,000. Very good. We need to prepare working note. You will write first working note as GSE, second working note as sales, third working note as a commission, fourth as bad debt. Okay, it is a very simple calculation. Give a reference working note 1, working note 4, working note 2, working note 3. Give a reference and we can prepare a fifth working note. Valuation of abnormal loss. In this question, we have abnormal loss and inventories at cost. This is our agenda. Okay. Now we need to write particulars, units, amount. Okay. First, goods sent on consignment, 1,000 units. How much? 1,000 units for 1,50,000, right? Correct? Yes, no. Then add who is the consignor? Consignor is Rosie. Add Rosie's expense. Rosie's expense is how much? 11,000. 11,500. Total 1,000. If we add, we will get 1,61,500. 500. Okay. We have a loss in transit, right? So we have to deduct abnormal loss in voyage. How many units has been lost? 100 now. 100. For what is this calculation you need to do now? For 1,000 goods, its value is 1,61,500. What is the value for 100 units? Take a calculator. Okay. Take a calculator. Okay. Take a calculator. 1,61,000, put 1,61,500 into 100 divided by 1,000. For 1,61,500, I am consigning goods of 1,000. For 100 units, what is the cost? That is 16,150. 16,150. 16,150 minus 61,500. You will get 1,43,000 of 1,45,350. Yes. சொல்லுப்பா. Okay, now 1,45,350. 1,45,350. Okay, this is the abnormal loss. Then we need to add Sago's non-recurring expenses. Sago's non-recurring expenses. Non-recurring expenses எவ்வளோ? It means non-recurring expenses means it is a direct expenses for Sago. How much is a non-recurring expenses? 14,400. 14,400. Keep on adding 1,45,350 plus 14,400. You will end up with 1,59,750. 1,59,750. Okay. 1,59,750. Then we have nothing, right? We have directly move on to sales, right? How many units has been sold? எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வித்திருக்காங்க? 800 now. 800. We have to deduct. We have went up with 100 units. So we need to do a cross multiply. 1,59,750 into 800 divided by 900. You will get 1 lakh. 1,42,000. 1,42,000 minus 1,59,750. You will get 17,750.
This is your consignment stock or inventories on consignment. Consignment stock at cost price. நல்லா ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. I will give you an important tip. Mark it down. You may made a mistake. Okay. இங்க இருக்க value it will go to by abnormal loss 16,150. இது போடணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் காஸ்ட்ல. ஓகே, இந்த சேல்ஸை ஃபார் கால்குலேஷன் ஆஃப் கன்சைன்மெண்ட் ஸ்டாக்குக்கு தான் நம்ம இதை கண்டுபிடிக்கிறோம். இதை நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த இடத்துல எடுத்துட்டு போய் எழுதக்கூடாது. Because in consignment account we should write only actual sales at selling price ல எழுதணும். Everything is at selling price. 1 lakh, அதாவது என்ன வெரி சிம்பிள், என்னன்னா 1,42,000 மதிப்புள்ள பொருளை நம்ம எவ்வளவுக்கு வித்திருக்கோம், 1,76,000க்கு வித்திருக்கோம். This is a basic background. அவ்வளவுதான். ஓகே, புரியுதா உனக்கு நான் சொல்றது? Then consignment stock 17,750 இருக்கு. Then you should write it as by consignment stock by or inventories and consignment, anything you can write by consignment stock. How much? 17,750. 17,750. Make a total calculation. Total calculate பண்ணு. One lakh 17,000, 16,150, 17,750 will get 2,09,900, 2,09,900 minus 1,50,000 minus 11,500 minus 14,400 minus 2,000 minus 1,100 minus 8,800. We'll get 22,100. This is your 2 P&L account transfer of profit. Transfer of profit is 22,100. Okay, 22,100. Then we can easily prepare a consignees account. Okay, it means Sago's account, right? It is very simple. To consignment 1,76,000 in bracket, write down sales. Write down sales. Then by Sago's by consignment account 14,400 non-recurring. Recurring will be 2,000. Bad debts will be 1,100. Commission will be 8,800. Total how much? Total. Is there any bills receivable or bills payable? Yeah, this one. 50,000 as an advance payment, right? Is paid an advance, right? So it is bills receivable for me. It is a bills receivable for me. And it is also, we can say, as a bank account also. We'll say as a bank account also. அட்வான்ஸ் எவ்வளவு பண்ணியிருக்கான், அதாவது ஏன் அவன் அட்வான்ஸ் பே பண்றான்னு ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன் அவன் அட்வான்ஸ் பே பண்றான்னா, நான் சும்மா நார்மலா 1,50,000 உள்ள ஒர்த் ஆஃப் குட்ஸ் நான் அப்படியே சும்மா சென்ட் பண்ணிட முடியாது. I should get something in return to bear my risk. Anything will come not, anything in the world will come not for free. எதுவுமே நம்ம உலகத்தை எதுவுமே ஃப்ரீயா கிடைச்சாது. Everything it should at least to be paid. ஓகே, அப்போ 1,50,000 மதிப்புள்ள பொருளுக்கு இவன் எவ்வளவு வாங்கிக்கிறான், 50,000 அட்வான்ஸா வாங்கிக்கிறான். ரிமைனிங் வந்து அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் நீ கொடுக்கும்போது நம்ம பாத்துக்கலாம், இயர் எண்ட்ல அந்த பொருள்லாம் வித்துட்டு கொடுக்கும்போது நம்ம பாத்துக்கலாம்ன்றது கன்சைனரோட ஒப்பீனியன். ஸோ 1,76,000 அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், 50,000 லெஸ் பண்ணிக்கிறோம்.
14,400 less பண்றோம். Then 2,000 less பண்றோம். Then 1,100. Then 8,800. You will end up with answer of 99,700. This 99,700 has been paid ன்றத கொஸ்டின்லயே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதான் நான் உங்களை ஹோல்ட் ஆன் பண்ண சொன்னேன். என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா ஹோல்ட் ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அது நான் எதுக்கு சொன்னது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்னேகா இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் லைன்ல பாரு. Shahu settled his account immediately. Shahu settled his account immediately. அப்ப அவனோட liability என்ன ஆகுது? கம்மியாகுது. நம்மளோட பேங்க்ல asset increase ஆகுது. What is the journal entry? Bank account debit to Shago's account. We are preparing a Shago's account. அப்ப Shago's accountல எந்த சைடுல வரும்? By bank. இந்த இடத்துல உனக்கு எவ்வளவு வரும்? அமௌண்ட் வரும். அப்ப அதே தான் இந்த இடத்துல பண்ண போறோம். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போறோம்? பை பேங்க் அக்கௌண்ட். இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ், இது காசா கொடுத்துட்டான். இந்த இடத்துல போற 50,000 என்ன தெரியுமா? இதுவும் பை பேங்க் தான். பட் இது என்னன்னா அட்வான்ஸ் பிராக்கெட்ல. இது என்னது? அட்வான்ஸ். ஓகேவா? அதர் திங்ஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். GSE வெரி சிம்பிள். இன்வென்டரிஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள். யூ கேன் ஆல்சோ ஐ திங்க் தே ஆர் நாட் ப்ரிப்பேரிங் அப்நார்மல் லாஸ். ஓகே, அப்நார்மல் லாஸ் வேணும்னா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். There's no issue regarding it. Okay, in that also you can prepare one account called abnormal loss account. Okay, abnormal loss account ஒன்னு ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, abnormal loss இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க? To consignment. To abnormal loss account இது. Wait. Just a minute. I will write it down clear so that you will also get in clear concepts. Abnormal loss ன்னு எழுதிக்கோங்க. Abnormal loss account, credit, debit, write down. So in the debit side you can write consignment account. எவ்வளவு லாஸ் பார்த்தோம்? 16,100, right? கரெக்டா? லாஸ் எவ்வளோ? 16,150 பார்த்தோமா? இதுல உங்களுக்கு என்ன சொல்லல அப்படின்னா they are not said. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க பாரு ஸ்னேகா. இந்த கொஸ்டின்ல உனக்கு என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா nothing has been recovered from the insurer to defect the policy. அப்ப எதுவுமே நாங்க என்ன பண்ணல, ரெக்கவர் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்ப நீ என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா you can write it as very simple. என்னன்னா abnormal loss account நீங்க பண்ணிட்டியா? Keep on balancing 16,150, 16,150. வர மாட்டேங்குது. ஓகே, 16,150 போட்டாச்சா? இது போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஆன்சர் இந்த 16,150 should be transferred to profit and loss account because it is a nominal account. Abnormal loss account is a nominal account. Every nominal account should be transferred to P&L account. Should be transferred to profit and loss account. This 16,500. For example, இந்த 16,150ல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒரு 1000 கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 1000 இந்த சைட்ல வந்துடும். அந்த 1000 இந்த சைட்ல வந்துடும். அப்போ உனக்கு இந்த ஆன்சர் சேஞ்ச் ஆகும். இது எப்பயுமே சேம் தான். ஓகேவா? உனக்கு புரியுதா? அது சொல்றது புரியுதா? வா, இப்ப நீ இந்த மாதிரியும் உன்னோட இதை என்ன பண்ணலாம், ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இங்க பாரு, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான் இவங்க போட்டிருக்காங்க. Shago's expense 14,400 custom duty அப்படியே நேம் போட்டே இவங்க எழுதிடுறாங்க. கமிஷன் 5%, பேட் டெப்ட். நான் சொல்றேன் இதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் சிம்பிளா போடு. இதுக்கு ஒரு சிம்பிளா ஒரு செகண்ட் ஆகுமா எழுதுறதுக்கு? ஓகே, போடு. தென் இதே மாதிரி கூட நீ மெயின்டைன் பண்ணலாம். நான் அதுக்கு தான் உனக்கு என்ன சொல்லிட்டேன், சிம்பிளா ஒரே இதுவா மெயின்டைன் பண்ணு நான் சொல்லிட்டேன். இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட், அதாவது அந்த 16,150 வருதுல, இதோட பேசிக் லாஜிக்ல என்ன இருக்குன்னா 100 கூட்ஸ் நீ அனுப்புறியா காஸ்ட்டுக்கு, அதுக்கு
15,000 ரூபாய். கன்சைனர் ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றாரா, அவர் ஒரு 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ் அவர் ஒரு 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றாரு. கரெக்டா? அந்த ஃப்ளைட்டுக்கு 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றாரு. அப்ப அந்த 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்பென்ஸ் 1000 கூட்ஸ்க்குனா 100க்கு எவ்வளவு அப்படின்றப்ப உனக்கு அது 1000 ரூபாய் கிடைக்கும். உனக்கு அது எவ்வளவு கிடைக்கும்? 1000 கிடைக்கும். இன்சூரன்ஸ் உனக்கு 1500 ரூபாய் நீ ஸ்பெண்ட் பண்ற. இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ற? 1500 ஸ்பெண்ட் பண்ற. அந்த 1500 1000 குட்ஸ்க்குனா 100க்கு எவ்வளவுனா 150. சொல்ற புரியுதா? அப்ப 1150. அப்போ உனக்கு டோட்டல் பார்த்தனா 16,150 வரும். 16,150 உனக்கு. அதுதான் பேசிக் லாஜிக் அது பின்னாடி இருக்கு. அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் உனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 17,750 கிடைக்குதா? அப்ப உனக்கு க்ளோசிங்ல எவ்வளவு ஸ்டாக் ரிமைனிங் இருக்கு? 100 இருக்கு. அப்ப 100க்கு அது வரைக்கும் எவ்வளவு வந்துச்சு உனக்கு? 16,150 கிடைச்சிச்சு. 16,000 என்ன கிடைச்சிச்சு? 150 கிடைச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? கன்சைனீஸோட நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ண போறோம். அப்ப அது 14,400 900 குட்ஸுக்குன்னா 100க்கு எவ்வளவு? அப்ப 1,600. அப்ப 16,150 plus 1,600 you will end up with 17,750. இதுதான் பேசிக் லாஜிக் பின்னாடி இருக்கிறது. புரியுதா உனக்கு? Yes, ma'am. We will take a break of 10 minutes. We will meet up at 12:15 again. We will meet at again 12:50. 15.
Start பண்ணலாமா? Can we start? Start பண்ணலாமா? Hello, I am audible. Shall we start now? Yes, no. Yes, no. Station 4 is the most important type question. It is based on invoice price. Okay. Nick Sports and Co. of New Delhi consigned 100 goods to Adidas and Co. of Ahmedabad costing 1,500. 1,500 means it is a cost price. It is a cost price. Invoice 2,000 each. It is a invoice price. Cost price and it is a invoice price. Okay. Invoice price. Paid freight 10,000. Insurance in transit 1,500. It is a consignors expense, that is Nick and Co. Nick Sports Company's expense. Okay. During transit, 10 shoes. During transit, shoes. 10 shoes என்ன ஆகுது? Adidas took a delivery. 10 shoes were totally damaged. 10 shoes என்ன ஆகுது? Totally damage ஆயிடுது. Okay, we are assuming as a abnormal. நம்ம என்ன assume பண்றோம்? Abnormal என்றத assume பண்றோம். You can also assume as a normal also. But preferably, ICA is following abnormal laws. ICA is following abnormal laws. Okay, then Adidas took a delivery of a remaining shoes, paid 1,530 as a outright duty. It is a non-recurring expenses for the Adidas. Adidas கேது? It is a non-recurring expenses. Adidas and Co sent a bank draft to 5,000 as a advance bank draft. So you should write as a by bank account 50K. எந்த அக்கௌண்ட்ல மெயின்டைன் பண்ணனும்னா in Adidas accountல எழுதணும். Okay. Then sent later on account sales. Account salesல என்ன சொல்ல வராங்க? 80 shoes has been sold for 2,200 each. Expenses incurred by consignee வந்து இது good on rent 2,000 பண்றாங்க. Adidas is entitled to 5% on invoice price. This is very important. 5% on invoice price. What is the invoice price, Nega? What is the invoice price? $1,500 is a cost price, right? Up 1,000 into 1,500, how much? 1,50,000, right? This is cost price. Invoice price is how much? 100 into 2,000, it will be 2 lakh. What is a load? Load will be 50,000 for 100 units. For 100 ties, it is 50,000 means for one tie, it is how much? For one tie, it is how much? 500, right? Yes, no. அப்ப 5% on invoice priceல கொடுக்கணும். அப்ப 5% on invoice price. அப்ப 5% on invoice price எவ்வளோ? 2 lakhக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 10,000. No. 2 lakhக்கு 10,000. 2 lakhக்கு 10% or 5%? 5%, 10,000. No. 5%, 10,000. Very good. It is one of the commission. It is called as ordinary commission. Then 25% of any surplus of a sale price over invoice price. 10% of என்னது? இதுக்கு உனக்கு அர்த்தம் புரியுதா? சொல்லு பாப்போம். Take your time and say. இதுக்கு உனக்கு அர்த்தம் புரியுதான்னு சொல்லு. அந்த லாஸ்ட் சென்டென்ஸ்க்கு. சொல்ல அர்த்தம் புரியுதா? இங்க பார்.
25% on sale price over invoice price. What is a sale price, Neha? What is the selling price? 2,200, right? Invoice price is 2,000, right? Cost price is 1,500, correct? Yes, What they are asking, any surplus of sale price over invoice price. What is the sale price? 200. Invoice price is 2,000. Difference is 200. Okay. Difference on the 200. எவ்வளவு units நான் சேல் பண்ணிருக்கேன்? 80 units. 80. அப்ப இதுக்கு 25%. அப்ப 200 into 80 into 25%. You will get an answer of 4,000. It is overriding commission. Overriding commission is 4,000. Ordinary commission is overriding commission is 4,000. Ordinary commission is 10,000. So total 10,000. 14,000. Total 14,000 is a commission. Okay. What they are asking? Prepare consignment account, consignees account related to the working notes. In your examination, working notes forms part of your answer. Working notes forms part of your answer. Okay. Shall we move on? Shall we move on to the working note? Okay, we will move on. Okay. In the books of yaar Sneha? In the books of yaar? Nike Sports. Read Nike Sports Co of New Delhi. Night Sports Co of India. Va? New Delhi na. Illustration 4. Yes. In the books of Night Sports Co. The consignment account. Very maybe. Okay. First, in this side, we can prepare a working note, right? First working note. Calculation of goods sent on consignment. Okay. Cost price. First write invoice price. Invoice price. How much, Neha? Invoice price? 100 into rupees 2,000. So total 2 lakh. 2 lakh. Cost price. How much? 100 into 1,500. 1,500. 1,50,000. Remaining 50,000 will be loading. Okay, loading. Now we are going to find out load per unit. It will be very much easy. Load per unit is how much? 50,000 divided by 100. Divided by 100. 500 per unit. Okay. Yes. 500 per unit is the first working note. Then second working note is the schedule of expenses. I think particulars. Nike Sports. Then Adidas Sports. Non-recurring. Recurring. Okay. What is a Nike expense? Nike oda expense enna? 10,000 freight, insurance in transit எவ்வளோ? 1,500. 1,500. Freight எவ்வளோ? 10,000 Yes, no. Insurance in transit எவ்வளோ? 1,500. Insurance in transit. நான் ஏன் வந்து
நான் ஒவ்வொரு சம்மையும் நான் போடுறேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களோட எக்ஸாம்ல ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும். அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு சம்மும் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன். தென் அப்படியே அடிடாஸோட எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்துருவோம். அடிடாஸோட எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1530 வந்து ஆக்ட்ரி டியூட்டி. தென் குட் அண்ட் ரெண்ட் 2000. ஆக்ட்ரி டியூட்டி வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 1530. கரெக்டா? எஸ் மேம். குட் அண்ட் ரெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? ரெக்கரிங்ல 2000 இருக்கு. 2000. Total is how much? 11,500. 1,530. 2,000. முடிஞ்சிருச்சா? This is our working note 2. Okay. Then move on to working note 3. Working note 3 is our calculation of sales. இப்போ நான் இப்படி போட்டு மேல எது போட்டேன்னா calculation அர்த்தம். ஓகேவா? அப்ப நீங்க உங்களோட எக்ஸாம்ல ஃபுல்லா தான் எழுதணும். calculation எழுதணும். Calculation of sales. How much? Sales is equal to 80 toys or 80 shoes. 80 shoes into 80 shoes. 2,200. Total is 2,200. how much? 1 lakh. 1,76,000. Very good. Then move on to 4. That is calculation of commission. Calculation of commission. This is most important thing. What they are saying, commission equal to 5% on invoice price plus 25% of sold shoes into selling price minus invoice price. புரியுதா ஸ்னேகா? Yes, ma'am. 5% on 2 lakh plus 25% of a sold shoes எவ்வளோ? 80 into 2,200 minus 2,000. 5% of 2 lakh எவ்வளோ? 10,000 plus 10,000. 25% of 80 into 200. 10,000 plus 80 into 200, 25%. அப்படியே போடு. 80 into 200 into 25%, you will get 4,000. Total 14,000. This is our working note 4. Okay, you can avoid this step. In the step உங்களோட main example avoid பண்ணிக்கலாம். Okay, 14,000. Then we move on to valuation. We move on to valuation of abnormal loss. In this question we have loss, abnormal loss and என்ன எழுதணும்? Inventories, no? And stock on inventories at On consignment. at cost. Particulars, units, amount. Okay. Particulars, goods sent on consignment at invoice price. Goods sent on consignment at invoice price. எவ்வளோ? 100 units, 2 lakh. No? Add Nike expense எவ்வளோ? Nike expense எவ்வளோ? 11,500. 11,500. 100. 2 lakh 11,500. இப்போ லாஸ் இருக்கு. Less abnormal loss in transit. எவ்வளோ யூனிட்ஸ்? எவ்வளோ? 10. 10. Yes, 10 shoes. 2 lakh 11,500 into 10 divided by 100. You will end up with 21,150. 21,150 minus 2 lakh 11,500.
you will get 1,90,350. 1,90,350. Then there is a consignees non-recurring expenses. That's Adidas non-recurring எவ்வளோ 1530 வா 1,530. Plus 1,530, you will get 1,91,880. Okay, 90. Then there is a sales. How much is a sales? 80 units. For 80 divided by 90, you will get 1,70,560. 1,70,560 minus 1,91,880. You will get 21,320. இது எல்லாமே எதுல இருக்கு? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. எல்லாமே எதுல இருக்கு? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்கு. அப்ப இன்வாய்ஸ் பிரைஸ்ல இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இங்க பாரு, இதுக்குள்ள லோடு இருக்கு, இதுக்குள்ளேயும் லோடு இருக்கு. அப்ப லோடு கண்டுபிடிக்கணும்ல. அப்ப load on abnormal loss. Very simple. 10 shoes. Load per unit அங்க எவ்வளவு கண்டுபிடிச்சு வச்ச? Into 500. அப்ப எவ்வளவு? 5,000. சொல்றது புரியுதா? ஸ்னேகா? ஸ்னேகா, next reserve, stock reserve on இது stock reserve on இது stock reserve தான். stock reserve எவ்வளோ? திருப்பி stock reserve உனக்கு எவ்வளவு தான் கிடைச்சிருக்கு? 10 தான் கிடைச்சிருக்கு. 10 shoes into load per unit. அப்ப 10 shoes into 500 will end up with 5,000. Okay. Yes, Okay. ma'am. This will go to I will explain you. No worries. Okay, consignment account போட்டாச்சா? இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்? 2 GSE எவ்வளவு போடணும்? 2 lakh. இந்த இடத்துல by GSE bracketல load 50,000. அப்ப it indirectly says at cost price. ஓகேவா? இது invoice price. Next, to bank account எவ்வளவு எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு? 11,500. Then to Adidas account non-recurring எவ்வளோ? 1,530. 1,530. Recurring வந்து எவ்வளோ? 2,000. கமிஷன் எவ்வளோ? 14 கரெக்டா? Yes, ma'am. 14,000. பேட் டெப்ஸ் இருக்கா? பேட் டெப்ஸ் இருக்கா ஸ்னேகா? இல்ல இந்த क्वेश्चनல பேட் டெப்ஸ் இல்லையா? பேட் டெப்ஸ் இல்ல கரெக்டா? இல்லண்ணா. ஓகே. ஓகே. Bad debts இல்ல. Okay. There is a slight change in the invoice price. Okay. Invoice priceல ஒரு சின்ன changes. இந்த இது கரெக்ட். இந்த இடத்துல இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னன்னா இங்க எழுதுறேன், உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க. 100 யூனிட்ஸ்க்கு 2 lakh நான் சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா என்னோட 80 யூனிட்ஸோட இன்வாய்ஸ் பிரைஸ் எவ்வளவு? 100 யூனிட்ஸ். அதாவது கமிஷன்றது எப்ப கொடுக்கணும்னா கமிஷன் இஸ் ஒன்லி ஆன் சேல்ஸுக்கு தான். அதை நான் லைட்டா உங்களுக்கு பின் பாயிண்ட் பண்ண மறந்துட்டேன். கமிஷன்றது ஆன் சேல்ஸ். ஸோ சேல்ஸுக்கு கொடுக்கறதுனால 100 யூனிட்ஸை நம்ம 2 lakhக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? கூட்ஸ் சென்ட் பண்றோம்னா நம்ம 80 யூனிட்ஸ் தான் விற்கிறோம். அப்ப 80க்கு எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா you will get up with 1,60,000. 1,60,000 என்ன பண்ணணும்? உங்களுக்கு 80 யூனிட்ஸ்க்கு கிடைக்கும். அப்ப 80 யூனிட்ஸ் கிடைக்கிறப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? 5% ஆன் நீங்க வித்த பொருள் எவ்வளோ? வித்தது எவ்வளோ?
1,60,000 மதிப்புள்ள பொருளை தான் வித்திருக்கீங்க. அப்போ 1,60,000 மதிப்புள்ள பொருளுக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் வரும்? அதுக்கு 5% போடு. அதுக்கு 5% போட்டா எவ்வளோ? 8,000. 8,000. ஓகே, அப்ப இங்கேயும் 8,000. 8,000 plus 4,000 எவ்வளோ? 12,000. ஓகே, அப்ப commission would be 12,000 on invoice price. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பை சேல்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த இடத்துல பை அடிடாஸ் அக்கௌண்ட் சேல்ஸ் எவ்வளவுக்கு நடக்குது? ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 3 சேல்ஸ் எவ்வளவுக்கு நடக்குது? 1,76,000. 1,76,000. 1,76,000. இது முடிஞ்சிருச்சு. தென் பை அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட். பை அப்நார்மல் லாஸ் அக்கௌண்ட் இங்க என்ன இருக்கு? அப்நார்மல் லாஸ் இங்க எவ்வளவு இருக்கு? 21,150 இருக்கு. இந்த இடத்துல ஆப்போசிட்ல 2 அப்நார்மல் லாஸ் பிராக்கெட்ல லோட், அது எவ்வளவு இருக்கு? 5,000. தென் பை inventories on consignment. By inventories on consignment account எவ்வளவு? by inventories on consignment ஸ்னேகா 21,320. இந்த இடத்துல 2 stock reserve 5,000. 2 stock reserve எவ்வளோ? 5,000. ஓகே, ஆட் பண்ணுங்க பாப்போம். ஆட் பண்ணு. 50, 1,76,000, 21,150, 21,320. How much? உனக்கு எவ்வளவு வருது? 2,68,470. ஓகே, அதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணு. 2,11,500, 1,530, 2,000, 12,000, 10,000. Is this answer is right? This answer is right? Yeah. We will find out a correct answer. எனக்கு புரியுதா? எஸ்ண்ணா, புரியுதுண்ணா. இங்க பாரு, இதுல அவங்க ஒண்ணு பண்ணிருப்பாங்க. I will explain you in detail. This 50,000 is same. We will put 2 lakh நம்ம போட்டிருக்கோம். We will check. 2 lakh நம்ம போட்டிருக்கோம். 2 lakh நம்ம போட்டிருக்கோம். 50,000 நம்ம போட்டிருக்கோம். பேங்க்ல நம்ம டோட்டலா 11,500 போட்டிருக்கோம். 11,500 போட்டிருக்கோம். சேல் ப்ரோசீட்ஸ் 1,77,000, 1,76,000 போட்டிருக்கோம். அடிடாஸோட டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்மளும் கரெக்டா தான், மூணுமே கரெக்டா தான் போட்டிருக்கோம். கரெக்டா போட்டிருக்கோம். தென் அப்நார்மல் லாஸ் இவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க? 16,150 போட்டிருப்பாங்க. நம்ம இதை மாத்தி என்ன போட்டிருப்போம்னா 21,150 போட்டு ஆப்போசிட்ல லோடு சார்ஜ் பண்ணிருப்போம். இது மட்டும் we will make it as different from the book. Anyhow your answer will be same. சொல்றது புரியுதா? இவங்க அந்த டைரக்டா லோட்ல காமிச்சிருவாங்க. கரெக்டா காஸ்ட் பிரைஸ்ல. அப்ப இங்க 16,150ன்றது என்னது? காஸ்ட் பிரைஸ். அப்ப 21,150ன்றது என்னது? இன்வாய்ஸ் பிரைஸ். அப்ப இதுக்குள்ள இருக்க 5,000ன்றது என்னது? லோடு. புரியுதா? We will make this as my presentation. I am following every attempt this pattern only. So my students also following same pattern.
If you have any interest, you can also do you can show it as a selling on a cost price also. The cost price ne காமிக்கலாம் இந்த presentation காமிக்கலாம். Okay, then we put 21,320 as our inventories and consignment. So stock reserve is also 5,000. So we will end up with 5,000. Okay, we will derive answer of 31,440. In the same way, we will also end up with here total may be different. 2,63, 2,68. Maybe the difference is the difference of increasing in total is we have increased 5,000 voluntarily in abnormal loss. So our total may be different. That is not an issue regarding it. Okay, அது ஒரு பெரிய issue கிடையாது. Okay, this we will go to the working note once. Okay, அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா பண்ணிருப்பாங்க. So 15,000 இதெல்லாம் பண்ணிருப்பாங்க. I will give you a simple shortcut மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிளா கொடுத்துட்டேன். Okay, in one step you can find out everything. Closing stock அவங்க அப்படிதான் வேல்யூ பண்ணிருப்பாங்க. எது உனக்கு ஈஸியா இருக்கு ஸ்னேகா? This method or my method? Which one is very easy for you? நீங்க போடுறதே ஈஸியா தான் இருக்கு. Okay, then stock reserve on consignment நான் சொன்ன மாதிரி தான் 100 shoes நீ முன்னாடியே load per unit கண்டுபிடிச்சு வச்சினா உனக்கு என்னவா இருக்கும்? ஈஸியா இருக்கும். So total load 50,000. அதுல stock reserve 5,000. So overriding commission 80 into 2,000. 8 units விக்கிற அதோட invoice price எவ்வளோ? 2,000. So total எவ்வளோ? 1,60,000. அந்த 1,60,000 க்கு 5%. So total 8,000. So surplus வந்து 200. So 200 into 80 உனக்கு 16,000. அதுக்கு 25%. உனக்கு எவ்வளோ? 4,000. So total 12,000 is the total commission. 12,000. ஓகேவா? இது surplus commission சொல்லுவாங்க. இதான் நார்மலி overriding commission. Overriding commission தான் அவங்க surplus commission சொல்றாங்க. Okay. Then we will go through. We will going to put one more account. What is the one more account left we have? Adidas account இருக்கு, right? Adidas account இருக்கு. We'll work it on an Adidas account. என்ன பண்ணணும் சொல்லு பாப்போம் ஸ்னேகா? 2 consignment bracket less sales. Sales is how much? 1,76,000 by consignment. அவங்களோட மொத்த எக்ஸ்பென்ஸ் சொல்லி பார்ப்போம். நான் ரெக்கரிங், ரெக்கரிங், தென் கமிஷன் டோட்டலா சேர்த்து எவ்வளோ? அப்படியே போட்டுடலாமா? 1,530, 2,000, 12,000 போட்டாச்சா? Then we will go through the question first. Question போறோம். கொஷின்ல வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? he sent a bank draft கொடுத்துருக்காங்க 50,000க்கு. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்றோம்? by bank account bracketல advance 50,000. வேற ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா? இல்லண்ணா. ஓகே, 50,000 போட்டாச்சா? அப்ப 1,76,000க்கு பொருளை வித்துட்டான். ஓகே, இங்கேயும் 1,76,000க்கு பொருளை வித்துட்டான். அதுல அவன் ஏற்கனவே எவ்வளவு கொடுத்துட்டான்? 1,76,000ல ஏற்கனவே அவன் 50,000 கொடுத்துட்டான். அப்புறம் 1,530 எக்ஸ்பென்சஸ் அவன் பேர் பண்ணிட்டான். 2,000 வந்து குடவுன் ரெண்ட் கொடுத்துட்டான். 12,000 அவனுக்கு உண்டான கமிஷன். அப்ப ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1,10,470 இருக்கு. இது வந்து there is a two way of assumption. ரெண்டு assumption இருக்கு. if question is silent, question silent இருந்தா two way of assumption இருக்கு. பேமெண்ட் நான் ரிசீவ் பண்ணதாவும் நான் எடுத்துக்கிட்டு கீழே நோட்ல எழுதிடலாம். assuming the final amount has been received from the Adidas and Co அப்படின்றது என்னோட assumption எடுத்துட்டு நான் எழுதிடலாம். அப்படி இல்லாட்டி the final amount has not been received அப்படின்றதையும் நான் எடுத்து எழுதலாம். இந்த இடத்துல நான் என்ன assumption எடுக்கிறேன்? final amount not been received எடுக்கிறேன். இல்ல நம்ம final amount may be received கூட எடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல பேங்க் அக்கௌண்ட் நான் எடுக்கிறேன். இட் இஸ் assumption தான். உங்களோட பர்பஸ்க்கு தான் நான் என்ன எழுதுறேன்? assumption எழுதுறேன். எக்ஸாம்ல அப்படி எழுதக்கூடாது. by bank account எழுதிட்டு at your end make a note the final amount from Adidas and Co has not been received. இதை இப்படி எழுதலாம். ஆர் நீ அந்த இடத்துல
Not been, had been received. Sorry. Has been, the final amount from Adidas Co has been received. அப்படின்றத நான் எழுதுறேன். இப்ப இதுவே நீ என்ன எழுதலாம், இந்த இடத்துல பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நீ எழுதுனா the final amount from Adidas and Co has not been received என்று எழுதலாம். the final payment, the final amount என்ன வேணா எழுதலாம். ஓகேவா? இது வரைக்கும் புரியுதா? This is how we will complete illustration 4 along with the working notes. Okay, illustration 4 along with the working notes we will complete. Okay, we have already completed. Okay, then illustration 5 will be your homework. Okay, illustration 5 will be your homework. I will do illustration number 6 tomorrow. We will wrap the session by today and we will have a class on tomorrow. Okay, illustration 6 I will do. Okay, illustration 5 will be your homework. Illustration 6 I will do in a class. Then illustration 7 I will do. I will do illustration 7. Illustration 8 also I will do. You have only one sum, question number illustration 5 will be your homework. Other than this, I will do it in our class. Okay. With this, we can wrap our session. I hope you enjoyed the session today. Okay. Do you have any doubts regarding this session? Any doubts? You can feel to ask me. No, no. Yeah. If you have any doubts also, you can ask me in your WhatsApp also. You have in a group, you can post your queries on your group. I will reply to your queries once I see your messages. Okay. With this, we can close our session today. I hope you enjoyed the session. Have a good day. Thank you. Just go through the sums properly. If you need to take a screenshot, it is visible in the screen. You can easily take a screenshot. Do you want to take a screenshot? Sega, take a screenshot out of this. Yes, no. First take this. Everyone who was watching a recording also pause the video and take a screenshot. Okay, then this is a journal entry, not an issue. Take this Rosie and Co. Sum. Yes, no. After taking a screenshot, write down in your notebook. Okay. Yes, no. Yes, no. This we can wrap the session. Kindly revise the questions which have been discussed in our classroom until you can come to our next class. Kindly revise and come. Okay. Have a good day. Thank you. Thank you, no. Thank you.